Good morning, students. Now we are going to bio-zoology class. The first topic, reproduction in organism. Already we are previous class we have finished the introduction and types of asexual reproduction. Now we are continuation of this the types of asexual reproduction. The sporulation. First one is the sporulation. During the unfavorable in condition, the amoeba is followed in this the sporulation. Well, the sporulation is the same like this, the multiple fission, but a multiple fission is the entire body covered the cyst wall. But the sporulation is not covered by this the cyst wall. This is the major differentiate between this the multiple fission and the sporulation. But the sporulation is also followed this the unfavorable in nature, unfavorable in condition. The nucleus is the first nucleus is the break into the several small fragments and the chromatin blanks, and also continuation of this the nucleus division, nuclear membrane become this the round, and by this the cytoplasm develop in this the spore case. The first is the nucleus is the divided. After that the cytoplasm also is the joined with the pieces of this nucleus, then form this the spore. When the condition become the favorable in condition, then after that the disintegrate in the spores and liberated from this they come out from this the matured amoeba. Then the each spores is formed this the small daughter amoeba, that is called as the spores. Spore உருவாக்கம். சாதகமற்ற சூழ்நிலையில ஸ்போர் உருவாகுது. அதில் இருக்கக்கூடிய உட்கரு மற்றும் குரோமாட்டின் இதெல்லாம் தொகுப்புகளாக உடைந்து அதனுடன் சைட்டோபிளாசம் சேர்ந்து ஒரு உட்கரு சவ்வை உருவாக்குகிறது. பின்பு மீண்டும் சாதகமான சூழ்நிலை திரும்பும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு ஸ்போரும் அந்த முதிர்ந்த அமீபாவளியிலிருந்து இளம் அமீபாவாக வெளிவருகிறது. That is called as the sporulation. The next one is having this the budding. The budding is the parent by the produce the more buds or this the bud growth in the young ones. The bud they separated from their parent leads their normal life. Mughildal. In this method of the type of this the asexual reproduction, in the lateral side of this the body have the produce the number of a small bud. In this the small bud, after that is the detached from this the parents. The best example the sponge. The sponge is the produce the laterally is the produce the buds. After that is the constrict and detached from this the mother. Then form this the new sponge. Then form the new sponge. The கடற்பஞ்சு கடற்பஞ்சு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது முகிழ்தலுக்கு. இது பெற்றோரை விட்டு பிரிந்து தனி புதிய உயிரியாக மாற்றமடைகிறது. Then this the budding having this the two different type of this. The budding having this two different type of this. One is having this the exogenous, another one is having this the endogenous. Exogenous and endogenous. The exogenous means in the outer surface of the parent body known as the exogenous budding. Example, hydra. When the food is the blunty ectodome and increase the form a small elevation, the body surface, the ectodome and endodome push out in this the form of the bud. The bud contains this the interior, the lumen continuation of the parent gastrovascular cavity. எக்ஸோஜீனஸ் முறையில் புறமுகிழ்தல். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா. ஹைட்ரா என்ற உணவு அதிகமாக கிடைக்கும் பொழுது புறப்படை செல்கள் உடலின் மேற்பகுதியில் ஒரு புடைப்பை உருவாக்குகிறது. பின்பு வெளிநோக்கி தள்ளப்பட்டு மொட்டாக உருவாகிறது. Then after that a small bud is produced the mouth and then tentacles also. Then this the bud is the enlarges and develop the mouth and encircle this the tentacles and free end. And when the fully grown, the constrict the basal and finally separate from this the parent body and leads the independent life. முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு மொட்டு முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு பெற்றோர் ஹைட்ராவிலிருந்து தனியாக பிரிந்து அது தனித்த வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறது. The next one is have this the next one is having this endogenous. Endo means inside. So when this the bud form this the inside of the body, that is called as the endogenous budding. The best example Natilica. The hundreds of this the buds are this the form inside of the cytoplasm. Many remain within the body the parents. That is called as the endogenous. There are some marine sponge and a regular particular peculiar mode of the asexual reproduction.
and inside of the body is formed this the bud that is called as the gemmules. So this the gemmules, they are completely grown the gemmule hard balls and construct the internal mass, the food laden archaeocytes. This is called as the archaeocytes. In this then the நாட்டிலிகா என்பது அகமுகிழ்தலுக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. நன்னீர் பஞ்சுகள் சில கடற்பஞ்சுகளில் ஜெம்யூல்கள் என்னும் உள்ளமைப்பை மொட்டுகள் உருவாக்கத்தின் மூலம் முழு வளர்ச்சியடைந்து ஒரு பந்து போன்ற அமைப்பாக மாற்றமடைகிறது. தட் இஸ் இதைதான் நாம் ஆர்கியோசைட்டுகள் என்கிறோம். இந்த ஜெம்யூல்கள் மிக பாதகமான சூழ்நிலையில் ஃபேவரபிள் இன் கண்டிஷன், சாதகமான சூழ்நிலையில் வரும்பொழுது ஜெம்யூல்கள் பொறித்து பஞ்சுகளாக வெளிப்படுகின்றன. When turning this they are favorable in nature, when the gemmules then is they come out from this their parents, then is they form their small individual, that is called as the endogenous budding. Endogenous budding. The best example sponge. The next one is the fragmentation. Next one is the fragmentation. The fragmentation also one of this the asexual reproduction. The parent body break into the fragments. Each of the fragment the potential development a new individual. The fragmentations are this the pedal lacerations. The many genera the sea anemone. The fragmentation is the best example sea anemone. The lobes are the constrictive of from the pedal disc, and the lobes grows their mesenteries and the tentacles to form their new sea anemone. துண்டாதல் முறை. That is துண்டாதல் முறை. துண்டாதல் முறைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கடற்சாமந்தி. உடலானது பல துண்டுகளாக பிரிகிறது. பிரிந்த ஒவ்வொன்றும் புதிய உயிர்களாக வளரும் திறனுடையது. பாதத்தட்டுகளில் அடிப்பகுதியில் ஏற்படும் சுருக்கங்களால் பிரிந்து கதுப்புகள் ஒவ்வொன்றிலும் குடல் தாங்கிகளும் உணர்வு கொம்புகளும் புதிய கடல் சாமந்திகளாக உருவாகின்றன. The next one is having this there. The next one is the tapeworm. The tapeworm is also followed in this the asexual reproduction. The tapeworm, vechured tapeworm, I mean the teniosolium, gravid rib, the proclatis, the oldest at the posterior end of this the strobila. You know this the tapeworm, the end of this the posterior regions of this the segments, that is called as the proclatis, gravid. So the gravid proclatis is the regularly cut off this the either singly or the group of the posterior end, the process called as the apolysis. அப்போலைசிஸ். நாடாப்புழுவினுடைய வயதான பழுத்த கண்டங்கள் உடற்பகுதியான ஸ்ட்ரோபிலாவிலிருந்து பின்முனையில் உள்ளன. இந்த பழுத்த கண்டங்கள் தனியாகவோ அல்லது தொகுப்பாகவோ உடலில் இருந்து பிரிகிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த அப்போலைசிஸ், தற்சிதைவு என்கின்றோம். இதன் மூலம் வளர்ந்த கருவானது முதல் நிலை விருந்தோம்பி மனிதனிடமிருந்து இரண்டாம் நிலை விருந்தோம்பி பன்றியை அடைவதால் இந்நிகழ்வு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். In the life cycles of this tapeworm, after the apolysis, very significant in this they are transferring this the development of the embryo from the primary host, I mean man, and then secondary host transfer to this the secondary host is known as the pig. So this also is one of this the types of this the asexual reproduction, and is the easily transfer from this the one life cycles to another one's life cycles. And the primary host means a man, then the transfer to this the secondary host is known as the pig. Then next go to this the next topic is known as the regeneration. It is called as the regeneration. The regeneration இழப்பு மீட்டல். It is called as the இழப்பு மீட்டல். The regeneration growth the injured region. The region is the first studied the Hydra by Abraham Tremblay. The 1740 he was the first observed in this the regeneration. Then this the regeneration having this the two different type of the regeneration. One is having this the morpholaxis, another one is the epimorpholaxis. One is have the morpholaxis and epimorpholaxis. இழப்பு மீட்டல் முதலில் கண்டறிந்தவர் ஆப்ரஹாம் ட்ரிம்ப்ளி 1740. இந்த இழப்பு மீட்டல் இரண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று முழு உருவ மீட்பு, மற்றொன்று உறுப்பு மீட்பு என்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. The first one is having this there hydra. The best example the morpholaxis. When the hydra is the accidentally cut in the several pieces, the each pieces the regenerate their lost part and develop the whole new individual.
That is called as the morpholaxis. That is called as the morpholaxis. Then this the part of the usually remain the original polarity, the oral ends and the developing the tentacles, aboral ends and producing this the basal disc. Basal disc. And the epimorpholaxis is the replacement of this the last part only. இழந்த பகுதியை மட்டும் மீட்பது எபிமார்பாக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப இழப்பு மீட்டல் இரண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று முழு உருவ மீட்பு, மற்றொன்று உறுப்பு மீட்பு எனப்படுகிறது. ஹைட்ரா, பிளன்னேரியா இவைகள் முழு உருவ மீட்பு எனப்படுகிறது. ஹைட்ராவின் புதிய முழுமையான பல துண்டுகளாக ஹைட்ராவை பல துண்டுகளாக வெட்டினால் ஒவ்வொரு துண்டும் தனது இழந்த பகுதிகளை வளரச் செய்து முழுமையான புதிய ஹைட்ராவாக உருவாகிறது. So that is called மார்ப்ளாக்சிஸ். That is called as the மார்ப்ளாக்சிஸ், முழு உருவ மீட்பு எனப்படுகிறது. The next one is having this the epimorphosis. Epimorphosis means அதனுடைய பகுதி இழந்த பகுதிகளை மட்டும் மீண்டும் உருவாக்குவது. That is called as the என்ன சொல்றோம் எபிமார்பாக்சிஸ். எபிமார்பாக்சிஸ் உறுப்பு மீட்பு எனப்படுகிறது. இந்த இழப்பு மீட்டலில் உறுப்புகள் தங்களது துருவத்தன்மையை வைத்துக்கொண்டு வாய்முனை மற்றும் அடித்தட்டுகளை உருவாக்கி கொள்கின்றன. இழந்த உறுப்புகளை மட்டும் மீண்டும் உருவாக்கி கொள்ளும் திறன் ஆகும். That is called as the epimorphosis. That is called as the epimorphosis. Then again the epimorphosis having this the two types. One is having this the reparative and restorative. Reparative and restorative. Then the two different type of this the epimorphosis. Two type of the epimorphosis. One is having this the reparative regeneration. Only the certain the damaged tissues can be the regenerate. Reparative generation means regenerate. அதாவது இழந்த உடல் உறுப்புகளை மீண்டும் உருவாக்கி கொள்ளும் திறனாகும். The சீராக்கல் reparative மற்றும் மீண்டும் உருவாக்குதல். First one is having this the reparative. இழந்த திசுக்களை மட்டும் மீண்டும் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சீராக்கல் ரெப்பரேட்டிவ் எனப்படுகிறது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேவிங் திஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேவிங் வித் ஹெல்ப் ஜெனரேட்டிவ். அடுத்து ஒன்லி த செகண்ட் த ரெஸ்டரேட்டிவ். த ரெஸ்டரேட்டிவ் ஜெனரேஷன் செவரல் பார்ட்ஸ் கேன் பி த டெவலப்ட். செவரல் பார்ட்ஸ் கேன் பி டெவலப்ட். த சீராக்கல் அண்ட் த மீண்டும் உருவாக்குதல் இழப்பு மீட்டல் ஆகும். சீராக்கல் இழப்பு மீட்டலில் உடலில் சேதமுற்ற மற்றும் வகையான திசுக்கள் மற்றும் சரி செய்யப்படுகிறது. மீண்டும் உருவாக்குதல் உடல் இழந்த அல்லது வெட்டுண்ட பகுதியை உருவாக்கும் திறனாகும். Again I give the explanation. Epimorphosis. Epimorphosis having this the two type. One is having this the reparative regeneration. Another one is the restorative regeneration. Reparative regeneration means என்ன சொல்றோம் சீராக்கல் இழந்த திசுக்களை மட்டும் மீண்டும் உருவாகுவது. ரெப்பரேட்டிவ் ரீஜெனரேஷன் சீராக்கல் எனப்படுகிறது. The next one is the restorative regeneration. Restorative regeneration means மீண்டும் உருவாக்குதல். மீண்டும் உருவாக்குதல் இழந்த உறுப்புகளை மீண்டும் உருவாக்கப்படுகிறது. எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ஃபிஷ், ஸ்டைல் ஆஃப் த வால்ஸ் ஆஃப் லிசார்ட்ஸ். இப்போ ஸ்டார்ஃபிஷ்ல ஒரு ஆர்ம்ஸ் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் அந்த ஆர்ம்ஸ் வந்து திரும்பி அது வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. அது மாதிரி டெய்ல் ஆஃப் வால் ஆஃப் லிசார்ட்ஸ். ஒரு பள்ளி பார்த்தீங்கன்னா செவுத்துல இருக்கிறப்ப அதோடைய டெய்ல் வந்து கட் ஆயிடுச்சுன்னா again have this the regenerate. So these are all have this the restorative regeneration. மீண்டும் உருவாக்குதல். மீண்டும் உருவாக்குதல் அப்படின்னு சொல்றோம். Then next go to this sexual reproduction. Next go to the sexual reproduction. Now we are finished in this the asexual reproduction. Asexual reproduction. Now we have this finished. Now we can go to this the sexual reproduction. Sexual reproduction. The sexual reproduction means have this there when the both male gamete and the female gamete get the joining, then this the form this the fertilization. End of the fertilization is formed this the
blastulation, gastrulation. After that form this the organogenesis. The end of the organogenesis is the produce the new individual, that is called as the sexual reproduction. Mostly the higher animals is the followed in this the sexual reproduction. The sexual reproduction involves the fission of the male and the female gamete to form a diploid zygote, which developed into this the new organism. When the male and the female gamete jointed, then produce the new individuals, that is called as the sexual reproduction. And that leads to the genetic variation type of the sexual reproduction. Animals, they are syncamy, fertilization. The male and the female gamete when get the jointing, that is called as the fertilization. So is also known as the syncamy and the conjugation. Syncamy and the conjugation. After the syncamy, then get this the conjugation. பாலின இனப்பெருக்கம் மூலம் ஆண் இனச்செல்லும் பெண் இனச்செல்லும் ரெண்டும் ஒன்றாக இணைவது ஒருங்கிணைவு, that is called as the syncamy. அதுக்கப்புறம் கான்ஜுகேஷன், இணைவு முறை, இரண்டும் ஒன்றாக இணைந்து இணைவு முறையின் மூலமாக ஒரு புதிய உயிரியை உருவாக்குகிறது. Then after that, when they take place, they produce the diploid zygote, depending upon in the place where the fertilization take place, having this the two different type of the fertilization. One is having this the external fertilization and the internal fertilization. What is meant by external fertilization? After the joining of the gamete, when the gamete is the both male gametes and the female gamete released in this the water medium. For a best example, frog, amphibians, I mean the amphibian, fish, sponge, these are all this the released in this the gametes is the released in this the water medium. Male animal release their male gametes and the female animals release their female gametes. After the both male and the female gametes, the joint take place in the outside of the body, particularly female organism, outside of the female organism. That is called as the external fertilization. வெளிக்கருவுறுதல் அல்லது புறக்கருவுறுதல் எனப்படுகிறது. அதாவது ஆண் உயிரியும் பெண் உயிரியும் தனித்தனியே அதனுடைய இனச்செல்களை உடலை விட்டு வெளியேற்றி நீரில் கலக்கின்றன. அப்ப நீரில் தான் ஆண் இனச்செல்லும் பெண் இனச்செல்லும் ஒன்றாக இணைகிறது. முக்கியமாக பெண் உயிரியின் வெளியில் இந்த இனச்செல்கள் ஒன்று இணைவதால் இதை வெளிக்கருவுறுதல் எனப்படுகிறது. The next one is the internal fertilization. The internal fertilization, when the male and female gametes is the joined in the inside of the body, particularly female organism. Best example, reptiles, aves, mammals. These are all the best examples of this the internal fertilization. The next go to the different kinds of the syncamy. Syncamy means a fertilization. The prevalence among this the living organism, autogamy. The male and female gametes are the produced by the same cell or the same organism, and the both gametes the fuse together form this the zygote. That is called as the autogamy. Autogamy தன் கருவுறுதல், ஒரு செல்லில் இருந்தோ அல்லது ஒரே உயிரில் இருந்தோ ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் இணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குகின்றன. அவை தன் கருவுறுதல் எனப்படுகின்றது. The next one is having this the exogamy. The exogamy means the male and female gametes are the produced by their different parents and they fuse into they form the zygote. So it's the biparental. Example, human, dioecious are the unisexual. The exogamy means அயல் கருவுறுதல். The அயல் கருவுறுதல் அந்த ஆண் மற்றும் பெண் என்னும் இணை தனித்தனி பெற்றோர்களிலிருந்து உருவாகின்ற ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் ஒன்றிணைந்து கருமுட்டையை உருவாக்குகிறது. எனவே இரு பெற்றோர் வகையானது. எடுத்துக்காட்டு மனிதன், ஆண் பெண் மற்றும் தனித்தனி உயிர்கள் காணப்படுதல். The next one go to the lower organism. The lower organism sometimes is the entire mature organism do not form a gametes. But the themselves having this the gamete and fusion of the matured the individual, that is called as the hologamy, முழு செயற்கை அப்படின்னு சொல்றோம்.
கீழ்நிலை உயிரிகள் லோயர் ஆர்கானிசத்தில் சில சமயங்கள் முதிர் உயிரிகள் இனச்செல்களை உருவாக்காமல் அவ்வுயிரிகளே இனச்செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிரிகளை தோற்றுவிக்கின்றன. இனச்செல்கள் உருவாகாது, அந்த உயிரிகளே இனச்செல்கள் போன்று செயல்படுகிறது. That is called as the hologamy. Example, trichonympha. Example, trichonympha. The next one is having this the pedogamy. The pedogamy is the sexual union of the young individual produced immediately after the division, the adult parent by the mitosis. மறைமுக பிரிவின் மூலமாக செல்கள் பிரிகிறது. இளம் செல் சேர்க்கை, பீடோகமி என்பது இளம் செல் சேர்க்கை. அதாவது முதிர்ந்த பெற்றோர் செல்லில் இருந்து மறைமுக பிரிவு மூலம் இரு இளம் சேய் செல்கள் இனச்செல்கள் போன்று செயல்பட்டு ஒன்றிணைந்து புதிய உயிர்களை தோற்றுவிக்கிறது. இதை நாம் இளம் செல் சேர்க்கை, பீடோகமி எனப்படுகிறது. The next one is the merogamy. The fusion of small sized morphologically different gametes, the merogametes that take place, and the fusion of the morphological, that is called as the merogamy. Merogamy எனப்படுவது மாறுபட்ட செல் சேர்க்கை. மாறுபட்ட செல் சேர்க்கை அமைப்பில் மாறுபட்ட இரு சிறிய செல்கள் ஒன்றிணைக்கும் முறை மாறுபட்ட செல் சேர்க்கை எனப்படுகிறது. That is called as the merogamy. The next type, that is called as the isogamy. What is meant by isogamy? The isogamy means the fusion of small size morphological. When you have the fusion of this, the morphological and physiological identical gametes, that is called as the isogamy. Iso means a same or the equal. Gametes, gamy means a gametes. ஒத்த ஒரே மாதிரியான ஒரு செல்கள் இணைகிறது. அமைப்பிலும் செயலிலும் ஒரே மாதிரியான இனச்செல்கள் ஒன்றிணைதல் ஒத்த செல் சேர்க்கை எனப்படுகிறது. ஒத்த செல் சேர்க்கை ஐசோகாமி எனப்படுகிறது. The next one is having this the anisogamy. What is meant by anisogamy? Monosis, whereas the fusion of the dissimilar gametes called as the anisogamy. Anisogamy என்பது வேறுபட்ட செல் சேர்க்கை, முற்றிலும் வேறுபட்ட இனச்செல்கள் ஒன்றிணையும் முறை. Entirely different type of the gametes is the joining. That is called as the anisogamy. வேறுபட்ட இனச்செல் சேர்க்கை எனப்படுகிறது. வேறுபட்ட இனச்செல் சேர்க்கை. Anisogamy occurs the higher animals, but the customary the term is the fertilization. Customary இவ்வகை வேறுபட்ட இனச்செல் சேர்க்கை எனப்படுகிறது. இவ்வகை கருவுறுதல் உயர் வகை விலங்குகளில் நடைபெறுகிறது. ஆனால் வேறுபட்ட இனச்செல் சேர்க்கை என்ன சொல்றோம், ஒருங்கிணைவு சிங்கமி என்ற வார்த்தையை கருவுறுதல் என்னும் வார்த்தையை பயன்பாட்டே நடைமுறையில் காணப்படுகிறது. So the anisogamy now is anisogamy is also known as the syngamy, but is also known as the fertilization. The term is known as the fertilization. Nowadays we called this the fertilization. Okay, now go to this the conjugation. இணைவு முறை இனப்பெருக்கம். இணைவு முறை இனப்பெருக்கம். The conjugation is the temporary union of this the two individual, the same species during this the union both individual. The best example the paramecium. When this the two paramecium is the come close, and the layer also get the disintegrate. After that, this the one paramecium of this the DNA, then the transfer to this the another one of this the paramecium. In this the method is known as the conjugation. The nuclear material DNA is also get the separated, then the transfer from this the one paramecium to the another one paramecium. இணைவு முறை இனப்பெருக்கம். இரு உயிர்கள் தற்காலிகமாக இணைதல் நடைபெறுகிறது. இந்த இணைதலில் ஈடுபடும் உயிரிகள் இணைவிகள் தங்களுடைய குறிப்பிட்ட அளவு உட்கரு பொருட்களை டிஎன்ஏ பரிமாறிக்கொண்ட பின் தனித்தனியாக பிரிக்கின்றன. After the exchanging of this the genetic material, again have this the separate. Again you have the separate. In this type of this the reproduction is known as the
conjugation இணைவு முறை இனப்பெருக்கம் எனப்படுகிறது. The best example paramecium, verticella and bacteria prokaryotes. These are all the examples of this conjugation. The next go to this phases of life cycles. Phases of life cycles. வாழ்க்கை சுழற்சியின் நிலைகள். So have this the three phases of this life cycles. One is having this the juvenile phase or the vegetative phase. The second one is the reproductive phase or the maturity phase. Third one is the seasonal breeders. Seasonal breeders and continuous breeders. So having this the three type of this. The first one is having this the juvenile phase. The organism have their three phase. The first one is the juvenile phase, reproductive phase, senescent phase. First one is the juvenile phase or the vegetative phase. In this juvenile phase, the period the growth between the birth of the individual up to the reproductive maturity. வாழ்க்கை சுழற்சியின் முதல் நிலை 3 நிலைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. முதல் நிலை இளம் உயிரி நிலை அல்லது வளராக்க நிலை எனப்படுகிறது. இது ஒரு உயிரியின் பிறக்கும் போது இனப்பெருக்க முதிர்ச்சிக்கும் இடைப்பட்ட வளர்ச்சி காலம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு உயிருடைய பிறப்பிற்கும் இனப்பெருக்க முதிர்ச்சிக்கும் இடைப்பட்ட காலம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், இளம் உயிரி நிலை அல்லது வளராக்க நிலை அப்படின்னு சொல்றோம். The next go to this reproductive phase or the maturity phase. The organism produce the offspring reach the maturity period. On the basis of the time the breeding animals the 2 times. அதற்கப்புறம் இந்த இளம் உயிரி நிலை முடிந்த பிறகு இனப்பெருக்க நிலை. இந்த இனப்பெருக்க நிலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிரியானது இனப்பெருக்கம் செய்து வழித்தோன்றல்களை உருவாக்கும் செயல்களை செய்யும் காலம் இனப்பெருக்க நிலை. இரண்டாவது நிலை இனப்பெருக்க நிலை. வளர்ச்சி முடிந்த பிறகு அந்த உயிரிகள் இனப்பெருக்கம் நிலையை அடைகிறது. அப்ப இனப்பெருக்க உறுப்புகள் எல்லாம் வளர்ச்சி அடைகிறது, இனச்செல்கள் உற்பத்தி ஆகிறது. இந்த நிலையை தான் நம்ம இனப்பெருக்க நிலை ஆர் த ரீப்ரொடக்டிவ் பேஸ் ஆர் த மெச்சூரிட்டி பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். In this the maturity or the reproductive phase again having this the 2 type. Having this the seasonal breeder and the continuous breeder. The seasonal breeders mean there are some type of this the animal the breeding following this the particular season. For example, frog, lizards and most birds and deers, these are all only following this the particular season. That is called as the seasonal breeder. பருவகால இனச்சேர்க்கையாளர். இந்த பருவகால இனச்சேர்க்கையாளர்கள் அந்த பருவத்தில் மட்டும்தான் இனச்சேர்க்கையை மேற்கொள்கின்றன. The next one is having this the continuous breeder. After the continuous breeders mean throughout their life the continuously is the following this the breeding or this the reproduction. That is called as the continuous breeder. The continuous the breed there through the sexual maturity. Example, honeybee, poultry, rabbit. These are all the best examples of this the continuous breeder. தொடர்ச்சியான இனச்சேர்க்கையாளர். இது வாழ்நாள் முழுவதும் பால் முதிர்ச்சி காலம் முழுவதும் இனச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்டும் தொடர்ச்சியான இனச்சேர்க்கைகளாக இது செயல்படுகின்றன. தேனீக்கள், வளர்ப்பு பறவைகள், முயல்கள் போன்றவை. And the third stage, the last stage is known as the senescent phase. The senescent, after the finishing of this the reproduction, all animal, the end of the reproductive phase, all animal is go to the degeneration. அழிகிறது அல்லது மடிகிறது. இந்த அழிதல் அல்லது மடிதல் நிலையை தான் senescent phase அப்படின்னு சொல்றோம். senescent phase. இந்த சிதைவு ஏற்பட தொடங்குகிறது. முதுமை நிலை. இந்த முதுமை நிலையில் அனைத்து உயிரிகளும் அதனுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்களிலும் அதனுடைய குறைவு ஏற்பட்டு இறுதியாக அது மடிகிறது. ஆதலால் இவை முதுமை நிலை எனப்படுகிறது. So in this the class today we are class have the finish. After that we have continuous the next class. அவ்வளவுதான் சார்.